Make go amogela gape to another exciting episode of Masheleng, your favorite financial literacy show. I'm your host, Satlaratso. We are bringing you the show direct from Francistown, Tropo ya Muka. We'll be talking about types of loans. Right? Gore tsatsi le tsatsi la tsamala go di bankeng la go tsa di loan tse leng gore di harologane. Me potso ke gore a wa itse yo tshwantseng gore o etse, a wa itse le gore o tshwanna ke gore o etseng. Before we call our guest for today, o leng gore o taba re tharolela tsone these types of loans le gore di ka go berekela ka tsela ntseng jang, we are going to go to the streets gore re go utse gore batswana bone ba di tlhaloganya ka tsela ntseng jang. O emela jalo. I do think it is very important and imperative for someone to understand the types of loans that are there in the bank. Why? Because so that you may know which one to choose and which one it can be important to you. Individuals should understand the various loans that are available because of the interest at the banks. Go ka nna ke tsa ke re go botlhokwa gore le ha o ta go motho o tsaya madi a itse gore wa dirisa madi a wa tsaya mo go ene purpose ya ntse ja akere cause ha ke go nela ha ke ta ke adima madi ke re ke ya sekolo for sure wa itse gore after some time gongwe motho ta ba setsa bereka o gona go busa madi ha le re ke a business still le gone o tshwantse gore o itse gore madi ale a go boa ja a ke itse nkare I think first of all you need to start on the fact that you need to have income, so because that kwadi mama just na income etsana. So I think the first thing would be you need to have a certain type of income, whether it's through your work or through your business or otherwise or other investments things tse lo go investile mo go tsone. So le kwalo la go robereka kae le kwalo lo ne le o ke lo le gore le bloka lona rona ke se ka re lona ke re rona ba ditafolenyana leo ke lone cut off. Tshwantse go bona le pay slip ya go berekang teng o na le o mang o mo tirisong le basupi. Businesses, I get it, they will require the cash flow, financial reports. But for an individual, usually they would want your pay slip. At times they want confirmation from your employer. As young entrepreneurs, business women, businessmen, as well as youngsters out there, we can be encouraged or say the personal loan or to say you have what's around us. Eo ke sampe ke sa tlhaloganye sentle ya personal loan le home loan. so to my understanding, personal loan is just where you need money and the bank will be able to help you with that cash without any security. According to me, I think a personal loan is the amount of money it's so that you can use to start up something again. Let's say somebody is selling maybe this sweetsinyana and then he wants to grow his or her business. He can go to the bank, get whatever amount he or she needs to boost the business. Kuro ska tsa loan o boya go reka koloi e be thula setlhare o bo e duelela o sa itsure o duelela eng tsa loan o go reka plot kana o go aga ntlo. You take a loan to meet an urgent need, or maybe to take advantage of maybe a special deal that has come up. You won't take loan, let me say, for luxury things. That one, it is not advisable. You won't do that for. You'll be playing with money. Mungas ki go tsele loan se e kana bo koloi or maybe to that you say la tsa mo ntung e hela se o you see. O tshwanetse re itse ka interest rate ka gore one a ke re madi a ba tsa mo salaring ya gago. So ha ba tsaya no mo salaring ya gago tshwanetse re itse gore at the end of the day, if they are to take, let's say, an interest of 15%, kana 2.5%, wa go lose how much money from your salary. Ghana, when we are talking about loan, it goes back to your salary. It is going to deduct in your salary.
So if you don't understand the interest rates of the loan that you are getting into, you'll find yourself into trouble tomorrow, being unable to pay that which you have got. No, interest rate able talk, my brother, because half of the time you realize that you'd go to one bank which has a higher interest rate, and then the other one would have like a lower interest rate. So it's very important for we to interest rates at the bank because you applied for the same amount of money in a loan. You go banking, bank A, ba offer 20,000, bank B, ba offer 20,000, but the interest rate you're going to pay is going to be different. It helps you to know how much you are going to pay at the end. It helps you to budget. You must understand when you take a loan, you're putting yourself in trouble, and you must understand the consequences of that loan. Ke dumela ke re o ba ikutetse Batswana go a supagala gore ba tlhaloganya di-loan ka go harologana ga tsone le ntswa ga gongwe ba sa tlhaloganye dikgang tsa morokotso gore di bereka ka tsela ntseng yang le gore di-loan tse le gore di ba siametse ke tse dintseng jang. Mo letsatsing la gompieno re taba re amogela mme Matlhogonolo Segootsane. Mme Matlhogonolo Segootsane is branch manager BBS Bank gone mo Francistown toropo ya Muka. Mo letsatsing la gompieno ta ba re rarabolela tota gore what are the types of loans le gore tshwanela ke gore di tlhaloganya ka tsela ntseng jang, di dirisiwa ka tsela ntseng yang, Before we start our conversation for the day, we are going to take a short break. Ha re bua kwa re tla bo re simola our conversation le mme Matlhogonolo we mehela ya lo ska suta. O ka tswa le kwa morakeng go gantsi o direla mo toropong o le kwa mabenkeleng kana o dira tipe fela. BBS Bank e go diretse ditsela tse di motlhofo tsa go banka ka maranyane a nomad banking. Nako nngwe le nngwe, gongwe le gongwe, go banka jaanong go mo matsogong a gago ka ditlamelo tse o di batlang. O ka banka o dirisa cell phone, laptop, computer kgotsa nomoro ya USSD. Banka ya BBS e tlhofofaditse tiro ya banka ka nomad banking go go baya ko pele. Banka ya BBS mmogo re ka kgona go le kae. Make go amogela gape before we went on the break ne ke go tshepisa gore taba re amogela moyeng wa tota wa letsatsi la gompieno mme Matlhogonolo ta bo discuss types of loans. Mme Matlhogonolo me ke go amogela Masheleng. Re ka leboga. Emma me ke leboge gape gore a bo ra amogetse sente mo Francistown. Erra. Emma Thank you. ke batla re tsena mo go tsone types of loans. Batho gantsi ba go di bankeng ba go tsaya di loan a me ba itse gore go na le mehuta e harologanyeng ya di loan. Erra. Ke lebogela potso eo. Se ke se itemogetseng ke gore Batswana ba ka tswa ba itse mehuta ya di-loan mme tota hela gore e bereka yang loan ya teng le gone gore matlhoko a bone keng ka nako ya go tsaya di-loan. Go ke gone ha re itemogetseng gore gantsi itlhele ba se sure sentle gore a mme ke nako e siameng ya gore nka tsaya loan gona nong a neng ke a e tlhoka kana ke tsaya loan e hela ke na le mo nka go bitsang ke re pressure ka sekgowa. Pressure hela gore ke na le matlhoki a rileng so ntle ke tabogele ha bankeng kana ke tabogele ha bathusing ba madi gore ke kgone go tsaya yone loan yone. Yes. Yaanong a kodi o re dinangkolele ha this types of loans ene gore batho tsone gore ba di tlhaloganye ba ditse. Erra. Tatala mehuta di loan ya farologana. Re na le di loan tse eleng gore re ka di bitsa re di personal loan. Yes. Personal loan mokgwa yone ke gore yone o etsa for nakwana e rileng. Ga e lebaka ha o etsere and then be re nna le mo go bidwang go te di mortgage loans kana di loan tse gantsi re di tseelang go reka matlo go aga go developa matlo a rona jalo e be re nna le tse dingwe tse di bidwang go te di line of credit tse eleng gore e thelele bo di credit card bo di overdraft yalo ke di loan tsa di line of credit tse eleng gore gantsi wa boetseela gore o nne o na le madi mo go wena ha o ka nna le botlhoki bo bo rileng kana emergency ya madi o bo itse gore ke na le madi a eleng gore ke nna le one nka tsa
go itsa gone gore re nne le go nna ra adima mo go Thomo kana Peter kana Jerry ke yone kgang hela ya gore o nne o na le madi a e leng gore a nna le mo go wena o na le one o ka dirisa gore o ipuletse sepatšhe sa gago se e leng gore ga o batla go adima o ka ngatha mo teng ka bogego go sa kgathaletse gore a go bosigo kana go motshegare go ntse yalo mme tsone tse ke tsone tse o ithelang ga gongwe batho o ithela o ka re ba ngongorega thata ka tsone ba ntse ba re tse di ita go golega di ita go tsenya mo mathateng o ka tshwaela yang gone se se botlhokwa hela gore o itlhaloganye wena botlhoki ba gago ke eng se o se tlhokang se e leng gore se ka ira gore o tlhokane le madi a o tlhoka gore o nne o na le madi a e leng gore gongwe nka bua ka dikgang tsa botsogo a kere gongwe motho e leng gore ga o tsoge sentle kgapetsa-kgapetsa o tlhoka go nna o ntse o ya ko bookelong o crossa di-bordera o ya ko like credit card e ka kgona go go thusa ke yone itlheng re e bitsa gore ka sekgwa re na re re ke revolving credit ka ga e berekang ka teng ke gore re tebe e le gore o na le madi mo go wena gongwe o na le 20,000 ga o na le 20,000 yalo wa mo dirisa gompieno go crossa ga South Africa ga go itekodisa ko bongakeng kgwedi ga e hela wa duela from 5,000 do mo dirisitseng from 20,000 5,000 do boela back to 15,000 do na setse gore o nne o na le madi hela yalo gantsi e ka nna for lebaka la ngwaga tse 2 tse 3 or up to 5 years yaanong kopo gore o tshwaele ga Matlhogonolo go na le dikgang tsa interest di-loan di a harologana go harologana ga tsone ya ka one o ditlhalosa tsa gore le interest ga di tshwane gongwe ga o tsaya personal loan gongwe ga o tsaya mortgage gongwe ga o tsaya credit card o ithela gore di-interest tsa teng ga di tshwane o ka e tlhalosa yang gone gore motho a tlhaloganye gore di-interest rate di bereka yang batho ba nna ntse ba botsa gore a ke age ka personal loan kana ke age ka mortgage ke eng mo e leng gore go ka benefita thata mo interest mo ka ba raya gore tota hela ke rata go boela back to matlhoki a batho akere ka nako yone eo o tlhokela madi a o go ira eng o batla go se dira mo lebakeng le le kae ya ka ke buile tse re di bitsang di re di-loan tsa mantlo kana di-mortgage loan gantsi di-interest rate tsa teng di ko tlase re lebeletse gore di nna ko tlase yalo ka gore o kgona go e duela ka lebaka le le leele dibanka tse dingwe o ka duela up to bo 25 years tse dingwe ke bo 30 years tse dingwe ke bo 15 years go tswagela mo go wena gore o tswa go e kopa ko kae but yaka ke buile ga o lebeletse botlhoki ba gago ba madi gone go ke bone bo tla go letlelelang gore o tseye loan o itshekatshekile pele o bona gore gona ano nna nka kgona eng tota di-loan tsotlhe hela di botlhokwa ga o itse gore o di tlhokela eng leng for lebaka le le kae o laola hela ke gore o batla go e dirisetsa di-revolving credit gore di ka go thusa ka bogego bo bo hetang ba mortgage loan kana bo bo hetang ba personal loan gore convenience a teng ke yone e leng gore ga gongwe ka nna wa charge-iwa ga godimo but because o e batla for nako ka potako for nako e khutshwane ga se go mo e leng gore go ka go tshwenya thata in the long term gantsi motho o ka re credit card o ka re credit card ya dura kana gongwe ke sekoloto o gongwe o sa tlhaloganye gore o tshwanetse gore o e duele yang go botlhokwa thata gore ga o itse gore ga o e dirisa o itse gore kgwedi le kgwedi o tshwanetse gore o e duele tota loan nngwe le nngwe e be le tumalano ga gare ga gago le o go adimile loan kana ke banka kana any other financial institution out there gore o duele ka nako ga o duela ka nako o kgona go avoida di-interest tse di tlang ga godimo ga tse dingwe tse nne dintsi di le teng so ga re tse re di-loan ko dibankeng re ne re ela tlhoko gore re duele ka nako e tshwanetseng mo lebakeng le re le dumalaneng gore re se ka ra iphitlhela e le gore re oketsa bokete ba sekoloto se ntseng re mo go sone go ka go thusa le wena gore o ipaakanye sentle Matlhogonolo ke batla gore re tseye motsotso re a go ikhutsa ga re boa ke batla gore tlhalose di-misconception re editse se ne ba tsona ba se bua ko gae gore ba tlhaloganye di-loan ka tsela ntseng jang ra go isa motsotso wa go ikhutsa ga re boa re taba re tswelisa our conversation le mme Matlhogonolo e leng gore mo yone re taba re lebeletse misconceptions e leng gore tshwana gore o di tlhaloganye gore o se ka tsoga wa etsaetsega go bua ka di-loan go na tlhalosa gone gore ga gona loan e leng gore e borai ga gona loan e sa siamang go laolo hela ke gore wena ke eng se e leng gore o batla o se dira ka loan o se kana mo o supile na mo re emetse yalo go tswelisa conversation ya rona after the break. Whether you are on your farm in Khanzi, working in the city, shopping, or just going about your day, BBS Bank has made it easy for you to access banking services anytime and anywhere through its Nomad digital banking platform. Banking is now in your hands with the services you want, keeping you one step ahead. You can use your mobile phone,
computer, or even USSD. BBS Bank, how far can we go? Make go amogela gape, and thank you so much for being with us. Ra boela our conversation le me Matlhogonolo re ntse re bua ka types of loans. Matlhogonolo, before we went for the break, ne re bua ka gone gore the misconceptions tse leng gore di teng ang o itela ra advise wa ke batho mo strateng mo ha go tsena mo dikganyeng tsa di loan ke di tse leng gore wa di itse tse leng gore o ka tshwaela gore batho gongwe ba kgalemelele go nna ba di setse morago. Ke lebogela potso eo tata e tona hela ke yone kgang ya gore loan ka bo yone ga ya siama o nna hela mo sekolotong o berekela go duelela dibanka le gore loan tota e ka tsewa ke batho ba e leng gore ba amogela selekanyo se se rileng go heta ba bangwe thata ha re le mo diemong tsa madi ra lebella gore a ka o tsa loan o ta kgona go e duela madi a gago a go leta ha ile gore o na le ditlamo tse dingwe tse e leng gore wa di dira kgwedi le kgwedi mme se se botlhokwa gore o tshwanetse re lemoga gore ha o tsere loan o ka kgona go diragatsa maitlamo a wa batlang gongwe o batla go tsena sekolo o batla go atolosa jarata ya gago kana ntlo ya gago o batla go diragatsa gore o make sure gore kgwedi le kgwedi ga o duele dibanka kana di-financial institutions tse dintsintsi mo re go bitsang gore you are being overcommitted. So loan tota ya thusa gone go diraeng go thusa go goboka dikoloto tse o ka tswang ona le tsone Matlhogonolo, because of time ke ta go leboga ke leboga ta bo re jena Masheleng thank you it's like we ikutlwetse our conversation was quite thorough ha ile gore ha go ithuta mo tsatsing la gompieno tswella o follow Masheleng gore o ithuta go le gontsi Matlhogonolo nna tlhalosa gone gore di loan di botlhokwa mme go botlhokwa gore wena o tsepame gore o bata eng before wa go bankeng gore o to kgone go bona thuso e leng gore wa e bata o ska na mo sutile we'll be going to the last segment of our show re bitsa re financial flashcards. Stay tuned. And we have come to the final segment of our show, Financial Flashcards. Waiti Melawana ya the game. We are going to have a guest today. Well, super in each question. Go taba gona di option tse pedi tse leng gore taba ithopela mo gone. Ke sa dina ko mme ke amogele moeng wa rona wa letsatsi. Ke a go amogela mo Masheleng. Dumela. Yes. Can you please just tell our viewers leina la gago le gore o dira? Ke Norna Monareng and I work in corporate affairs. Wonderful. So you had the rules of the game, I guess. Ke go ha di karata tse mo go tsone o nthopela di le 7 ke tsone tse e leng gore tabe ke go botsa dipotso di tswa mo go tsone. Okay. Ready to roll? Wonderful. All right. Those are your 7 lucky cards. Okay, can we start? Yes, sir. All right. Question number 1. What is the main difference between a personal loan and a business loan? Option A, purpose of the loan. Option B, interest rate charged. Option A, purpose of the loan. Option A is your final answer. Yes. And option A is correct. Question number 2. Which type of loan is typically used for purchasing a home? Option A, mortgage loan. Option B, personal loan. Option A, mortgage loan. Option A, final answer? Yes, sir. Personal loan. Option A is the final answer. And option A is correct. Question number 3. Why is it important to understand the differences between types of loans? Option A, it helps in making informed financial decisions. Option B, it doesn't make a difference. A, it helps in making good financial decisions. So option A is your final answer. Yes, sir. And A is your lucky card today. It's correct. Question number 4. Which type of loan is more suitable for funding a new business venture? Option A personal loan.
Option B, a business loan. Like a trick question. Option B, business loan. Option B is your final answer. Yes, sir. And B is correct. Question number 5. What is the key factor in determining the interest rate on a loan? Option A, credit score of the borrower. And option B, loan amount. Option A, credit score. Is that your final answer? Error. How change? Error. And A is the correct answer. Question number 6. Which loan type generally has a longer repayment term? Option A, business term loan. Option B, a mortgage loan. Option B, mortgage loan. Option B. And option B is the correct answer. Last question, number 7. How does understanding loan types benefit borrowers? A, it helps in choosing the right loan for their needs. Option B, it adds unnecessary complexity to the borrowing process. A. A is your final answer. Yes, sir. So before you go Nela answer Raya number 7, you think how many do you think you've gotten right? All of them. All of them. And you are absolutely right. Question number 7A is the correct answer. Waruna, thank you so much for participating in Financial Flashcards. Thank you for having me. Before Otsamaya, there's a gift that we want to hand to you. There's this book called Masheleng. It speaks about behaviors tsa madi le ka heleng gore bana ba tshwanetse ba godisiwe ka teng ka madi. Thank you so much. Re gorogile go bokhutong ba our program for the day. Tsatsi eno ne re tackla types of loans. Re go tisetsa this financial literacy program direct from Francistown tropo ya Muka. Ne re amogeditswe ke Matlhogonolo a BBS branch manager ko Francistown. A tlhalosa different types of loans tse leng gore o tshwanetse ke gore o di itse o di tlhaloganye. Mme a re di-loan tsotlhe di botlhokwa ebile di na le boleng. Wena ko wena o tshwanetse gore o tlhaloganye gore o batla loan e ntseng jang le gore o e bateleng. Ga go kgathaletse gore morokotso ke bokae, as long as wena o itse gore wa go direng ka madi ao a kgona gore a go berekele a go tsamaele sente. O gakologele gore madi ka bone ga na boleng ja madi bo mo goreng wa dirisa mo go eng.